All right. Hello, my name is Aaron Lavoy with Midwestern Hoof Trimming School. Здравствуйте, меня зовут Аарон, я из Midwest Hoof Trimming School. I'm doing a demonstration on knife sharpening. Я продемонстрирую заточку ножа. This is the way that I do it. It's not the only way, but this is the way that I do it. Это то, как делаю я, это не единственный способ, но это именно тот способ, которого я придерживаюсь. So to start with, we have just a regular bench grinder. Чтобы начать, да, у нас есть обычный мотор. We have special wheels for sharpening. У нас есть специальные колеса для заточки, диски. This wheel has a rubber base with a fine sand compound in it. Это резиновый диск с мелким песчаным напылением. To provide a very fine surface. Это нужно для того, чтобы обеспечить очень тонкую заточку. And this wheel is a cloth wheel. Этот диск из ткани. And we put a buffing compound Также мы будем наносить специальную смесь. on the cloth wheel to provide an even finer surface. Будем наносить специальную смесь на этот диск для того, чтобы сделать поверхность еще более гладкой. Этим диском мы производим заточку. And with this wheel we finish it. А с тем мы делаем финишную полировку. The way that I like to do it, I have the wheel turning towards me. Как делаю я, мне нравится, когда диски крутятся на меня. And the knife towards the bottom of the wheel. Нож касается дна диска, нижней части диска. So even though the wheel is turning towards me, it's pulling the knife the other direction. И даже в том случае, что диск крутится на него, нож двигается в другом направлении. I like to take about 2 or 3 very soft swipes. Я делаю 2-3 очень мягких движения. With very light pressure. С очень небольшим давлением. And trying to be consistent every time to not change the angle. Я стараюсь не менять угол. My goal is to try to follow the original factory lines that are on the knife. Моя цель следовать оригинальным линиям, которые заточки, которые сделаны на заводе. The factory angle. Да, угол заточки с завода. So I will pass 2 or 3 times with the knife. То есть ножом я проведу 2-3 раза. And then I will turn to the cloth wheel. Потом я перейду к тканевому And I will диску. turn the knife over. Переверну нож. Again, with it working, pulling the knife away from me. И опять же нож будет уходить от него. As flat as I can possibly get it. Настолько плоско, насколько это возможно. Only trying to remove the microscopic burr. Лишь для того, чтобы удалить микроскопический загиб. We're not trying to put another angle on this side. С этой стороны мы не делаем угла заточки. The knife is only angled on one side. Нож заточен лишь с одной стороны. Okay, I'll turn on the grinder and we'll give it a Теперь я try here. включу аппарат, и мы, собственно, пройдемся по процессу заточки. It's only necessary to do one pass on. Нужно сделать всего лишь одно движение по тканевому колесу, We're dealing with just the microscopic burr. потому что мы удаляем всего лишь микроскопический загиб. We're not trying to change any shape with this wheel. Мы не хотим менять форму с помощью этого колеса. Not sure if you can see the microscopic burr. Я не знаю, возможно ли увидеть эти микроскопические загибы. I generally repeat this 3 or 4 times. Обычно я повторяю этот процесс от 2 до 4 раз. You can see there's a little bit of vibration in the wheel. Мы видим, что у колеса есть небольшая вибрация. It's because it's a brand new wheel and it's not broken yet. Это потому что оно еще новое.
After a few uses, it'll be very smooth. Через несколько использований оно будет очень гладко двигаться. Again, very light pressure. Опять же, очень небольшое давление. We're trying to refine a microscopic edge. Мы хотим создать микроскопический угол. A knife that has been used will, under a microscope, you will be able to see a very rough edge. Тот нож, который использовался под микроскопом, вы сможете увидеть очень грубый, режущую поверхность, очень грубую, With small dents and с небольшими изгибами, imperfections. вот, и недостатками. And we are trying to polish that out and make as perfect of a wedge as possible. Мы хотим это дело все отполировать и сделать настолько идеально, насколько можно. Now, it's impossible to get inside of this curl with this wheel. С этим колесом невозможно зайти внутрь этого изгиба. There are many different ways to sharpen the rounded edge, but the way that I prefer is to sharpen the outside of the curl on this wheel. Есть много способов, чтобы заточить эту загнутую часть, но я предпочитаю точить его с внешней стороны. Some people like to get a pencil-style sharpening rod to do it from the inside. Некоторые используют похожие на карандаш напильники, чтобы затачивать их изнутри. I like to do it this way, and it's not necessary to to use the buffing wheel, because that is for the other side of the blade. Ну и, собственно, получается, не обязательно использовать финишный диск, потому что им мы обрабатываем внешнюю поверхность. We can't get the hook inside of this wheel. Соответственно, мы не можем внутреннюю часть обработать. I'm going to run the front edge one more time. Я собираюсь пройтись передней стороной еще один раз. So two things you want to keep in mind. Две вещи, о которых стоит помнить. You don't want to put too much pressure or keep the knife in contact for very long. Мы не должны оказывать слишком сильного давления, а также очень длительно не соприкасать нож с точильным кругом. Because we do not want to change the temper of the metal. Потому что мы не хотим изменить температуру металла. It's been heat treated properly once, and if we bring the heat up in the steel, it will never be as hard again. То есть при изготовлении сталь закаляют, и, соответственно, если мы ее обработаем температурой еще один раз, то мы потеряем жесткость. Also, the reason I like to try to maintain the same angle that the factory had. Также, почему я пытаюсь сохранять угол, который изначально был сделан на заводе, is this angle is calculated to be razor sharp, but stay razor sharp as long as possible. Потому что этот угол, во-первых, был рассчитан для того, чтобы нож был максимально острым, а также, чтобы он сохранял свою остроту в течение максимально долгого промежутка времени. We could thin this blade and make it a much narrower angle. Мы могли бы стончить как бы режущую часть, и она была бы гораздо острее.
It would be very easy to sharpen it and make it razor sharp, То есть было бы очень легко сделать вообще бритвенные остроты, but it would not hold an edge for very long. но слишком долго бы в таком случае не прослужила эта острота. The angle they have is calculated to hold an edge as long as possible and still be razor sharp. Тот угол, который рассчитан, он позволяет поддерживать остроту максимально долгое количество времени, а также быть вообще бритвенной остроты. So that's how I sharpen knives. Вот как я точу ножи.